আমাজনে নিখোঁজ সাংবাদিক সহ 2। সংবাদটি অবশ্যই সম্পূর্ণ দেখুন। ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকন ক্লিক করুন। সংবাদটি ডেমোক্রেসি নাও চ্যানেলে সম্প্রচারিত তথ্য অনুযায়ী সংগৃহীত। 3 দিন কেটে গিয়েছে, এখনও কোনো খোঁজ নেই ওদের। ওরা কি আদৌ বেঁচে রয়েছেন? প্রশ্নটা এখন সকলের। রবিবার থেকে আমাজনের গভীর জঙ্গলে নিখোঁজ ব্রিটিশ সাংবাদিক টম ফিলিপস, বয়স 57, এবং তার সঙ্গে ব্রাজিলের জনজাতি বিশেষজ্ঞ ব্রুনো পেরেরা, বয়স 41। পেরুর সীমান্তবর্তী ব্রাজিলের জাভারি উপত্যকার কোনো নদীতে নৌকা নিয়ে গিয়েছিলেন তারা। তারপর আর কোনো খবর নেই। টম ফিলিপস ও পেরেরা দুজনেই অভিজ্ঞ, ফলে জঙ্গলে হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা কম। টম ফিলিপস ব্রিটিশ নাগরিক হলেও দীর্ঘদিন ধরে তিনি সালভাদর নিবাসী, আর আমাজনের দুর্গম এলাকায় জনজাতিকে নিয়েই কাজ পেরেরার। প্রায় 85,000 বর্গ কিলোমিটার জুড়ে বিস্তৃত আমাজনের এই জাভারি উপত্যকা। ঘন প্রাচীন এই অরণ্যে অন্তত 26টি জনজাতির বাস, যাদের মধ্যে 19টি সম্প্রদায়ের বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগ নেই। তাদের হাতে বন্দী হওয়ার আশঙ্কা যে একেবারেই নেই তা বলা যায় না, তবে ওদের পরিবার ও ঘনিষ্ঠ বৃত্ত থেকে অন্য একটি আশঙ্কার আঁচ মিলেছে। এই অঞ্চলটি চোরাই কাঠ পাচারকারী, চোরা শিকারী, অবৈধ সোনা খনন, বিশেষ করে মাদক পাচারকারীদের স্বর্গরাজ্য। এই এলাকা নিয়েই একটি বইয়ের জন্য গবেষণা চালাচ্ছিলেন টম ফিলিপস। সেই কাজেই তার আমাজনের গভীর আনাগোনা বেড়েছিল। বিষয়টা ভালো চোখে দেখেনি অনেকেই। পরিবার সূত্রের খবর, ওই এলাকায় যেতে নিষেধ করে গত সপ্তাহে ফিলিপস ও পেরেরার কাছে হুমকি ফোন আসে। ফলে অবৈধ কারবারিদের হাতে অপহরণ বা হত্যার আশঙ্কাও ঘনাচ্ছে। বাস্তবে যাই ঘটুক না কেন, ব্রাজিল সরকারের কাছে তাদের দ্রুত উদ্ধারের জন্য আবেদন জানিয়েছে টম ফিলিপস ও পেরেরার পরিবার এবং একাধিক সংগঠন। টম ফিলিপস অ্যালেন সান্দা সাম্পিও একটি ভিডিও বার্তায় বলেছেন, সরকারের কাছে আবেদন জানাই ওদের দ্রুত উদ্ধারের ব্যবস্থা করা হোক। ওদের খুঁজে পাবো বলে এখনও আশা করছি। ব্রাজিলের প্রশাসনও এ বিষয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে, যদিও প্রেসিডেন্ট জাইর বোলসোনারো এই ঘটনায় দায় ঠেলেছেন ফিলিপসদের কাঁধেই। তিনি বলেছেন, ওই রকম দুর্গম এলাকায় নৌকায় করে দুজনের যাওয়া একেবারেই ঠিক হয়নি। যা খুশি হতে পারে, হয়তো ওরা দুর্ঘটনার মুখে পড়েছেন, হয়তো কেউ ওদের হত্যা করেছে। এমন মন্তব্যের জেরে সমালোচিত হয়েছেন বোলসোনারো। আমাজনের পুলিশ জানিয়েছে, এক সন্দেহভাজনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। আরও 4 জনের সাক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। ব্রাজিলের প্রতিরক্ষামন্ত্রী জানিয়েছেন, ফিলিপসদের খোঁজে বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত 150 জন সেনা নামানো হয়েছে। দ্বিতীয় হেলিকপ্টার পাঠানোর কথাও জানিয়েছে প্রশাসন। তবে তার আগে স্থানীয় 3টি মানবাধিকার রক্ষা সংগঠন একসঙ্গে বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছিল, মাত্র 6 জন পুলিশ কর্তাকে টম ফিলিপসদের খোঁজ করতে দেখা গিয়েছে। অভিযোগ, ব্রাজিলের প্রশাসন বিষয়টি নিয়ে গড়িমসি করছে। আমাজনের গভীর জঙ্গলে নিখোঁজ ব্রিটিশ সাংবাদিক টম ফিলিপস এবং সঙ্গী ব্রাজিলের জনজাতির বিশেষজ্ঞ ব্রুনো পেরেরা, তাদের নিয়ে টিভি চ্যানেল ডেমোক্রেসি নাও কি বলছে দেখে নেওয়া যাক। Here on Democracy Now, I'm Amy Goodman with Juan Gonzalez. As Brazilian President Jair Bolsonaro attends the Summit of the Americas this week in Los Angeles, fear is growing over the safety of British journalist Tom Phillips and Bruno Pereira, a protector of Brazilian indigenous communities, after the pair were reported missing Sunday in Brazil in one of the most remote areas of the Amazon. Phillips is a long-time freelance reporter, and Pereira is a former Brazilian government official. The two were last seen while traveling by boat in the northern Brazilian state of Amazonas, near the border with Peru. Phillips was doing research for a book on the Amazon, was in the region to interview indigenous leaders patrolling the area for illegal miners and fishers. Pereira had recently received death threats over his work, which followed the murders of many indigenous leaders and local journalists working in the Amazon. Pereira's partner told a Sao Paulo newspaper, quote, "I have a 3-year-old son and one who is 2. All I can think about right now is that he comes up safe for the sake of the boys." Tom Phillips' wife, Alessandra Sampaio, appealed for help in finding her husband.
We demand the competent organisms to intensify the search because we still have a small hope of finding them. Even if I don't find the love of my life alive, they have to be found. Please intensify their search. Before, I didn't want to speak because the whole family was very surprised. We didn't know how to react. But please, I make this call to intensify the search. Thank you. The Brazilian government has said it's trying to find Phillips and Pereira, but authorities have been accused of failing to act quickly. Meanwhile, on Tuesday, the far-right president, Jair Bolsonaro, appeared to blame the two men for their own disappearance, saying, quote, "Two people in a boat in a region like that, completely wild. It's an unadvisable adventure. Anything can happen. Maybe there was an accident. Maybe they were executed," Bolsonaro said. Well, for more, we're joined in Sao Paulo by Ana Alfinito, the Brazilian legal advisor for Amazon Watch. Welcome to Democracy Now! In this last few minutes we have with you, Ana, can you tell us what you know, where they were last seen, the significance of their work, and what you're calling for? Yes, good morning. Good morning, Amy. So what we know is that Bruno Pereira and Dom Phillips were last seen in a small riverine community in the northwest of Amazonas state. They were there doing the work, defending the territorial rights of indigenous peoples in this region. They had been working. Bruno Pereira is one of the most experienced indigenous specialists in Brazil. He has worked for a long time in this region. He's a long-time public servant of FUNAI. He had been there to support the territorial surveillance of indigenous groups in the Javari Valley. And he was joined by Dom Phillips, a journalist, longtime correspondent of several international medias, where they were working to denounce, register the attacks against indigenous territorial rights in this region. They were last seen on Sunday in this riverine community when they were heading back to a city called Atalaia do Norte. They were supposed to arrive on Sunday in the city, but they never arrived. So the search operations against them are being carried out since then, especially by the Union of Indigenous Peoples of the Vale do Javari, Unijava, who has been calling on, together with other civil society organizations, desperately calling on government to send resources and to send people for this operation, because we know that every second counts so that we can find them alive and well. And Ana, could you tell us who are the Univaja patrol teams? And also, could you comment on President Bolsonaro's response, saying could have been an accident, they could have been executed, but that it wasn't advisable for them to go in the area where they went? Yes, of course. So it's important to understand what this patrol team is against the backdrop of indigenous policy in Brazil under the Bolsonaro government. So the Bolsonaro government is dismantling all structures of indigenous policies in Brazil. His government has been underfunding all sorts of enforcement operations. So today, the government is no longer carrying out social environmental enforcement of indigenous lands. There has been increased pressure from illegal markets within these lands. So if we look at the Vale do Javari indigenous land, this is the second largest indigenous territory in Brazil. It's a territory with the highest concentration of isolated indigenous peoples in the country. So this region is a heritage of humanity in environmental and in cultural terms. But unfortunately, under the Bolsonaro government, federal government has been doing nearly nothing to protect these lands. Quite on the contrary, it has transformed the federal indigenous agency, FUNAI, into an anti-indigenous bureaucracy that's been attacking indigenous rights, criminalizing indigenous leaders. And it's against this backdrop that indigenous groups in the Vale do Javari indigenous land and in other indigenous lands have been by themselves organizing to protect their territory. And this is what these surveillance groups are about,
to register, to denounce the invasion of the territories, and to demand that government do its part to remove illegal occupants, illegal fishing people from indigenous lands. So it's in this context of supporting the surveillance groups that Don Phillips and that Bruno Pereira have disappeared. And we know that they had been receiving threats. We know that there are other people who are being threatened in this territory. We want to thank you, Ana Alfinito, Brazil legal advisor for Amazon Watch, speaking to us from Sao Paulo. We'll continue to cover this case. I'm Amy Goodman with Juan Gonzalez.